Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN siku hii ya Jumanne, ambapo muda mfupi uliopita Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kujiuzulu kwa mwanasheria mkuu Githu Muigai, ambaye sasa nafasi yake itachukuliwa na jaji wa mahakama ya rufaa Paul Kihara. Tuna taarifa hiyo na nyingine nyingi kwa kina. Kwanza tupate vidokezo. I'd come for recruitment, but I've heard that girls are not going to be picked from here. Wanawake waliojitokeza huko Embu kwa usajili wa makurutu wa vikosi vya jeshi wapigwa na butwaa baada ya kuambiwa ni wanaume tu wanahitajika. Bunge la Taifa la rejelea vikao vyake alasiri hii, shughuli ya kubuni kamati muhimu na kujadili miswada iliyopo ikiwa kwenye ratiba. Na chama tawala cha ANC nchini Afrika Kusini sasa chamwachisha kazi Rais Jacob Zuma na kumtaka kung'atuka ndani ya saa 48. Karibu kwa taarifa zetu. Mimi ni Mashirima Kapombe. Mwanasheria mkuu Githu Muigai amejiuzulu. Kupitia kwa mtandao wa Twitter, Rais Uhuru Kenyatta amethibitisha kupokea barua ya kujiuzulu kwa Githu Muigai na kumteua Jaji Kihara Kariuki wa mahakama ya rufaa kuchukua nafasi yake. Wakati huo huo, Rais Kenyatta amefanya teuzi nyinginezo. Kennedy Ogeto ameteuliwa kuwa solicitor mkuu katika afisi ya mwanasheria mkuu Abdikadir Mohamed, ambaye alikuwa mshauri wa rais katika masuala ya katiba, akiteuliwa balozi wa Kenya nchini Korea Kusini. Nje Muturi aliyekuwa solicitor mkuu ameteuliwa naibu afisa anayesimamia shughuli za afisi ya rais, yani chief of staff. Githu Muigai, ambaye kikatiba amekuwa mshauri mkuu wa serikali kuhusiana na masuala ya katiba na sheria, amekuwa katika mkanganyiko wa vipengele vya sheria, na hivi majuzi ikiwa ni serikali kupuuza maagizo ya mahakama. Swala la Miguna kutimuliwa nchini kwamba si raia wa taifa hili pia limeanika peupe tafsiri tofauti za vifungu vya sheria. Itakumbukwa kwamba Muigai amekuwa bayana kuhusu swala la uapisho wa Raila Odinga alipoonya kwamba hilo ni kosa la uhaini. Fellow Kenyans, I have today, the 13th of February, 2018, received with regret the resignation of Professor Githu Muigai from the office of Attorney General, effective the date of the appointment of his successor. I wish to place on record, on my own behalf and on behalf of the people of Kenya, our gratitude for the committed and dedicated service that Professor Muigai has accorded to our nation over the last 6.5 years that he has served in the office of Attorney General. I wish Professor Muigai all the very best in the next phase of his professional career. Under the powers vested in me by Article 156(2), I have today nominated the Honorable Justice Paul Kihara Kariuki to the National Assembly for approval as our next Attorney General. I have also today forwarded the names of Kennedy Ogeto for the position of Solicitor General. I have forwarded also the name of Abdikadir Hussein Mohammed as my nominee for Ambassador to South Korea. Mr. J. Muturi has been appointed to the position of Deputy Chief of Staff. Thank you, and God bless you.
Na ndio taarifa ya hivi sasa ya tangazo la Rais Uhuru Kenyatta ya kujiuzulu kwa mwanasheria mkuu Githu Muigai, ambaye sasa nafasi yake itachukuliwa na jaji wa mahakama ya rufaa Paul Kihara Kariuki. Tuangazie masuala mengine. Kwenye shughuli inayoendelea ya usajili wa makurutu wa jeshi KDF huko Embu, mambo ni tofauti. Wanawake waliojitokeza kujiunga na KDF walipata mshangao walipoambiwa kwamba ni wanaume tu wanahitajika. Kina dada hao waliojitokeza mapema leo katika uwanja wa michezo wa Embu walibaki wameduaa walipoambiwa kwamba wanaume pekee ndio wanahitajika. Hawaelewi ni utaratibu upi uliotumika kufikia uamuzi huo ambao wanasema umewabagua. Hiyo karatasi unachunga. Unakaa nayo. Ndio kwa askari wa forest. Ndio nakwambia askari mzee. Sasa uende bana. Maze kwani ulipotelea wapi? Mambo yako ilikuwa mzuri sasa ndio. Siku hizi niko kwa basi niulize. Yesterday we received 2 graduates. We had somebody who had a Bachelor of Science in Mathematics and a degree in Natural Science. But we advised them that they can apply for cadets or join in as specialists. I had come for recruitment, but I've heard that girls are not going to be picked from here. We are wondering why, because we had woken up early in the morning to come and try our luck. Nilikuwa nimekuja huko recruitment ya KWS, ya KDF. Tukapata wachukui ladies. We are very discouraged. We don't know why, hawajatuambia sababu. Tuvuke boda sasa. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma anazidi kupata shinikizo kujiuzulu, huku chama chake cha ANC kikipanga kumteua atakayechukua nafasi yake. Zuma amekumbwa na kashfa nyingi kiasi cha kutengwa na wanasiasa maarufu na watu wengine wakiwemo viongozi wa dini. Je, itakuwaje? Mkuu wa kitengo cha Kiswahili Paul Nabiswa anaarifu. Alitangamana na watu kuanzia vijijini, ishara kuwa alikuwa kaoana sawasawa na mila na tamaduni za watu wa Afrika Kusini. Jacob Gedleyihlekisa Zuma. Katika hafla rasmi alikuwa na hadhi ya kutajika. Ila sasa majengo hayamtaki na raia wa Afrika Kusini hawataki Zuma amalize muhula wake wa mwisho. Kisa na maana, yapo madai ya kufilisi mali ya umma kupitia kwa afisi yake na kuendeleza makazi yake binafsi kwa namna anayodhania inaakisi hadhi yake. Wakati wa utawala wa mzee Nelson Madiba Mandela, Zuma alikuwa kipenzi cha wengi, na Mandela alipoondoka madarakani mwaka 1999, Thabo Mbeki alichukua hatamu huku Zuma akiwa naibu rais. I've come to the conclusion that the circumstances dictate that in the interest of the Honorable Deputy President, the government, our young democratic system and our country, it would be best to release Honorable Jacob Zuma from his responsibilities as Deputy President of the Republic and member of the cabinet. Lakini Mbeki hangemvumilia Zuma katika sakata ya mabilioni ya dola ya ununuzi wa silaha mwaka wa 1999, akalazimika kuondoka afisini mwaka 2005. Hata hivyo, baada ya mahakama kuamua kuwa hakuwa na hatia, ghadhabu za watu wa ANC zikaelekezwa kwa Mbeki, ambaye walimuona kuwa msaliti ambaye hakumuonea imani Zuma wala kumtakia heri katika safari yake ya siasa. Mbeki akasalimu amri mwaka 2008 na Glama Motlanthe akawa kaimu rais. Jacob Zuma akapata nafasi ya kuingia kwenye debe na kushinda urais wa mwaka 2009. Na sasa ANC imefanya mkutano wa kumtaka Zuma ondoke afisini, la sivyo akutane na kura ya kutokuwa na imani naye ambayo imeandaliwa tarehe 22 mwezi huu. Baadhi ya wapinzani wa ANC kama vile chama cha EFF kinachoongozwa na Julius Malema kinasema kinachohitajika sasa ni uchaguzi mpya. To think that when Zuma leaves our problems are going to disappear, that is being disingenuous and we're not being realistic. Tangu utawala wa muasisi wa nchi hiyo Nelson Mandela, mrithi wake Thabo Mbeki na Jacob Zuma, sasa ni Zuma tu aliyepata matatizo mengi katika uongozi wake, na hata wakati mmoja mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Askofu Desmond Tutu alikuwa amemwonya. Mbisti
Mr. Zuma, you and your government don't represent me. You represent your own interests. Swala la ufisadi linasadikiwa kuwa lilimnyima nafasi ya uongozi wa chama tawala cha ANC aliyekuwa mke wa Zuma, Lamini Nkosazana Zuma, ambaye alikuwa akitaka kurithi nafasi hiyo, ambaye wachambuzi wa siasa wanasema ingemweka moja kwa moja katika ramani ya kuwa rais wa Afrika Kusini. We declare Comrade Cyril Ramaphosa as the new president of the African National Congress. Ikiwa Zuma ataridhia kuondoka afisini akifaulu kupata uungwaji mkono katika kura ya kutokuwa na imani naye, ataongoza hadi kipindi chake kamilike mwaka ujao. Ila bila hilo, ANC itahitajika kuchagua kaimu rais kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Jina la Cyril Ramaphosa, ambaye ndiye naibu rais, limetajwa. Pamoja na hayo, Zuma alitambuliwa na mataifa jirani enzi za utawala wake. Kwa mfano, alikuwa kiungo muhimu kuongoza maridhiano kati aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe na waziri mkuu wa siku hizo Morgan Tsvangirai, baada ya Mbeki ambaye alikuwa msuluhishi wao wa kwanza kuondoka afisini. Kwa sasa Zuma, ambaye ni mchangamfu kwa hafla zote, anahesabu nyingi za kupiga, sawa na Cyril Ramaphosa anayedhaniwa kuwa atakuwa rais wa 4 wa Afrika Kusini, ambayo daima humkumbuka mzee Nelson Madiba Mandela aliyefungwa gerezani miaka 27 akipigania ukombozi wa watu weusi nchini Afrika Kusini. Paul Nabiswa, KTN News. Na tukisalia na hayo ya Afrika Kusini, muda mfupi uliopita chama cha ANC cha Afrika Kusini kimesema kuwa kinamtaka Rais Jacob Zuma ajiuzulu mara moja. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. We'll take the first 5 and the last 5. So what I'm appealing to colleagues to do, because DSG, you said they are by constituency now, so they must just explain which media outlet they represent and their names. Okay, you can start Mbiu at the back and so it's 1, Sophie, 2, yes, and then you'll come after Matas, and then 3, ENCA, 4, and 5. You'll come after. So you can just explain the media outlet you come from, your name, yes, and the question. Sophie Mkwena from the SABC. Ndatema Khashule, I just want to find out why President Zuma was requesting 3 months. What were the reasons? Secondly, did you get an indication that he will respect and abide by the resolution of the NEC to resign? Is he going to resign? Thank you very much. It's Konita Hunter from the Sunday Times newspaper. SG, I just want to follow up on my colleague's question with regards to what did President Jacob Zuma tell you this morning when you delivered the news to him that the NEC has decided to recall him from office? Is there a timeline attached to his vacating of the office? When will there be a new president of the ANC in government? And the third question I wanted to ask is about the briefing of caucus. Is there any plans for the ANC to sort of set up their own or call for their own motion of no confidence after the meeting tomorrow? Thank you. My two colleagues before me, sorry, Nicholas Bayer from the NCA, asked mostly what I wanted to ask, but perhaps you could extrapolate on
how Jacob Zuma, how the president reacted to you delivering the letter to him this morning, and if you have decided who will replace President Jacob Zuma after being recalled. Will it in fact be the president of the ANC, or if there is another plan moving forward? Hi, Sylvia Glenda from the City Press newspaper. You touched on the mood of the country being part of the reason why you came to this decision to recall President Jacob Zuma. Can you perhaps elaborate a little bit more? It was obviously an extensive discussion that went on for 13 hours. What exactly is the reason for the decision to recall Jacob Zuma? What has he done? Hi, it's John Sparks from Sky News. Have you given President Zuma a deadline, a firm deadline, by which point he has to resign the presidency? And a second question, what will you do if he doesn't step down? Thanks, SG. So we have taken the first 5. If you didn't make it, then you will be considered for the second last round. SG. Yeah. Well, let me start with the first question. We went with the DSG today to meet with the president and communicate the decision of the NEC. So as we communicated this decision, obviously we are giving him time and space to respond. We haven't given him any deadline to respond. As to whether he's going to resign or not, I think we are saying, in terms of our Constitution Rule 12, we are actually saying, after constructive discussions and the fact that the problem is about the shortening the time, which the NEC could not agree to. Initially, it was our approach that probably is possible, because remember, the NEC officials, we are not a decision-making body. We are part of the collective. We then went to the NEC, but the NEC said because of transition and uncertainty, we really need to take a decision. So when we recall our deployee, we expect our deployee to do what the organization expects him to do. So I don't know what will happen, but let's leave it to President Jacob Zuma. Timelines, no, we were not going to him, but I think the NEC believes that this is an urgent matter, so it must be treated with agency. We as the ANC, we have not yet discussed any motion of no confidence because we don't believe that the ANC, for now, because there was a motion of no confidence by EFF, and that's why there is this resolution that officials must keep interacting with the president. And so the ANC for now has not put any motion of no confidence. Whatever processes which are supposed to happen in Parliament once we had a response, I think that's what will actually happen. Naam, turejee humu nchini ambapo Kiswahili kinaendelea kutukuzwa hapa jijini Nairobi katika tuzo za Mabati Rolling Mills kwa ushirikiano na Cornell University na kupeleka moja kwa moja hadi katika eneo hilo la Kenya National Theatre ambapo jaji mkuu mstaafu Daktari Willy Mutunga anazungumza hivi sasa. Find very, very persuasive. The first thing is this notion of Pan-Africanism, which you talked about in terms of languages and also the ideology of Pan-Africanism, African unity has become very, very important now because we are facing imperialisms of the West and the East.
And Professor Kwesi Pra says that the problem with Africa is that we've not identified what our interests are, so that as we negotiate with the East or the West, we know what we want for, for Africa. Then there is the issue of philanthropy, which I see is very, 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 very important. And I think MRM, Mabati Rolling Mills, are a beacon to what should be happening. There are so many foundations in this country, I don't know what they do. Kalonzo Foundation, Moi Foundation, Jomo Kenyatta Foundation, Lumumba Foundation, they all claim to do some social justice philanthropy, but I don't know what they do. So you are acting as a beacon, in supporting very, 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 very important, project, and I want you to think very, very seriously about an endowment for this kind of thing, so that it's immortalized, okay? Because I worked with the Ford Foundation, so I know something about philanthropy and also corporate social, corporate social responsibility. It's the sustainability of it, that we have to focus. Because sometimes donors have their own vision, which after 5 years or so, expires. And yet, in terms of societal development, these ideas are still very, very, very important and worth, developing. But this idea of our own local social justice philanthropy is very, 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 very important. And I think we need to develop it. I've been in a lot of projects where we ask people, Kenyans, to donate to them. But Kenyans feel happy donating to Prosperity Gospel, which is, of course, the con men and women that are shaking you up for your dollars. People are giving. It's not even what Marx wrote a long time ago, saying religion is the opium of the people. Now even the middle classes are taking this cocaine 24/7. And if you ask people to contribute to a water project, they basically don't want to do it. And in my village, where we have a water project, I've been asking people to at least give us, if they are giving the pastor 4 eggs, to give us 2. Because, my village has 2,000 people and it has 36 churches. And the pastors I've seen there, I haven't seen one who is not fat. So the issue of local philanthropy, the corporate aspect, the social aspect, I think is very, very, very important, because there is a lot of money in Africa. And we can support these things ourselves and partner with, Mabati as well. And I must thank you for being a beacon, because I think even in the case of Kenya, when we talk about devolution, people are saying we have a beacon in Makueni, where something is happening and people can go there and see it. So we have a beacon in Mabati. I hadn't heard of you, although you started when I was in Standard 8. So I hadn't heard of you, actually.
but it's a great surprise. Now, the other thing I want to talk about is this issue of our own languages now that Mukoma talked about, Abdul Latif, and, you know, Ngugi has talked about this, you know, for a long time. And this connection, whether we have this slogan now about giving a shelter to African literature, I think it's, you know, it's fantastic. Let's see what other aspect I got from the languages. I think I've covered all. The last thing, two things I want to say. I didn't speak in Kiswahili, although I speak Kiswahili, but with Abdul Latif Abdallah here, it's like speaking a Kenyan speaking Swahili in Tanzania. Because they always tell you this story of William Mkapa when he walks into a Kenyan bar and he tells the waiter, naomba taska baridi. The waiter looks at him and says, wacha kuomba, lipa. Okay, and of course you heard the other day about Wavinya Ndeti, you know, where she was unable, yaliyopita spiti or yaliyondwele spiti. And actually this yaliyopita si ndwele, ugange yaliyopona yaja. So we have problems. So I didn't want to go there. And the last thing, Professor Bakari, you know this thing about raining cats and dogs is not obsolete. If you go to the history of it, right, it's very, very interesting. It's about the inventions about the plane. When they started flying one of them, trying one of them, they put in cats and dogs. And then it collapsed in some place where somebody was farming. And they said, oh my God, it's raining cats and dogs. So I think if we give the history of it, it's very relevant. Thank you very much. Makofi tena kwa Justice Dr. Willy Mutunga. Asante sana. Thank you. Basi sitaki kuwachosha, maana tu ile shule ambayo imekuwa imetuleta hapa ndio tunakaribia kuifikia sasa. Lakini kwa kufanya hivyo lazima ni mwalike mmoja wa majaji walioshughulika katika kuangalia kazi, kukagua kazi, kusahihisha kazi ambazo ziliandikwa na waandishi ambao hivi sasa tunao wawili ambao ndio washindi. Azungumze kwa niaba ya majaji wote, alafu kisha moja kwa moja tuingie katika nafasi ama hafla ya kuwatuza washindi wetu. Kwa hiyo nataka nimkaribishe Profesa Ken Walibora azungumze kwa dakika nafikiri 4 hivi tu. Alafu tuingie katika sherehe ya kuwatuza washindi. Asanteni. Na muwe makini tafadhali. Asante. Hamjambo. Nina kiwewe kiasi fulani. Naam, hapo ni katika eneo la Kenya National Theatre ambapo kuna hiyo hafla ya kuwatuza waandishi, hafla ambayo imeandaliwa na Mabati Rolling Mills kwa ushirikiano na Cornell University. Lakini kwa sasa nakupeleka hadi katika gereza la Kodiaga ambapo Jaji Mkuu David Maraga anaendeleza ziara rasmi katika maeneo hayo. Hebu tumsikize. Ni kutembelea prisons. Hiyo ni kazi yangu na itajika kufanya. Niangalie wafungwa, niangalie wale remands,
na vile wanakaa, nisikie mambo malalamishi yao, nisikie maoni yao, ili wakati tunafanya kazi tunajua mahitaji yetu iko namna gani. Kwa hivyo mkiniona nikija hapa, mimi naenda Kamiti, nikiwa Mombasa naenda Shimulatewa, na prisons zingine nitatembelea, sababu hiyo ni kazi yangu. Nilikuwa hapa vile bwana amesema 2 years ago kama jaji wa Court of Appeal. Nilikuwa nafanya kazi hapa, nilipotoka hapa nikaenda Nairobi. Sasa si mwingine mnajua. Mumezungumzia mambo mengi hapa. Mnajua kufunga mtu, wajibu wa kufunga mtu, wajibu muhimu ya kufunga mtu ni kurekebisha tabia. Hiyo ndio wajibu muhimu. Hata kama iko ingine ile ya kutibu mtu kwa makosa ambayo amefanya, lakini wajibu muhimu ni kurekebisha tabia ya mtu, na ili akifunguliwa aende nyumbani akae na watu wengine. Kwa hivyo nataka kuwasihi nyinyi wote, ukikaa hapa tafadhali chunga, ukienda nyumbani usije ukarudishwa hapa. Au iko wengine wenu mnataka kurudishwa hapa? Hata sisi hatutaki hivyo. Hata ukiuliza bwana muziki hapa na maafisa yake, atakwambia hata wao hawataki mrudi hapa. Amen. Kwa hivyo tunataka kuona vile tunaweza kufanya kazi na tuendeleze hiyo. Mmezungumzia mambo mengi. Iko moja mlisema hapa ati judgment ya pili nilisikia nikiwa hapa zaidi ya miaka 2 imepita ambao haijatolewa. Mimi nataka kufikiria hiyo ni makosa. Nataka kufikiria hiyo ni makosa. Wana misiki nipatie data PIN number. Na hiyo nitakwambia kesho. Nini kilifanyika hapo? Sababu nilipotoka hapa najua judgments tulikuwa nazo tulimaliza zote. Na sijapata habari yoyote ya kusema ati iko judgment ambao haijaandikwa. Singine ambao simechelewa, mmezungumzia habari ya judgments ambao simechelewa. Ile memorandum mliandika munipatie, nitaenda niangalie hizo, nione ni nini ambao fanya. Maji wanahabari wetu wako huko na tutakuletea maelezo kamili kuhusiana na ziara ya Jaji Mkuu David Maraga katika gereza la Kudiaga kaunti ya Kisumu. Kwa sasa napumzika kidogo, lakini usiondoke, maana kuna mengi zaidi tuliyokuandalia.